They might ask you firstly, introduce yourself. How many siblings do you have and what are they doing? And also they might ask you, which course do you want to study? বিশেষ করে যারা বাংলাদেশে আছেন আপনাদের জন্য এই ভিডিওটি তৈরি করা মূলত। তো এরপর যদি কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। Hello everyone, Assalamu alaikum. Today I'm going to share with you my experience. What are the questions they might ask you in your interview? If you are already applied any universities all over the world, you have to watch this video until the end. So let's get started. So firstly, once you applied or once you submit your application in the university portal, you have to wait for their email that they will inform you for the interview session with you, and the university will mention you when and where how the interview will be with you. So always check your email and always update your email. So let's come to the point. So once they accept you, once they approve your application, so they will call you for interview. So first, in the interview session, they will come like from the university, the representative or the teacher or any representative in the scholarship unit. They will call you directly. So they might ask you firstly, introduce yourself. Just remember, you are the one who are really seeking for this scholarship to continue your study. It could be Bachelor, it could be Foundation, or it could be Masters, or it could be PhD. So once the interviewer asking you the questions, you have to be polite, you have to be careful, you have to show the highest behavior to them. And one thing you have to keep your mind that scholarship is not for the rich people. The scholarship is for the middle class family students or the poor family students. Those who are really want to study but they can't continue their study for the financial problem. So okay, let's come to the point. I'm sorry I'm going already outside. So once the interviewer asking you, introduce yourself. You have to be polite, you have to express your mind widely, and then say your name, say your age, say where you have studied before you applying here, or what are you doing right now, and what is your hobby, or something blah blah. Just finish within 40 to 60 seconds in your answer. The next question they might ask you, what is your father doing, or what is your parents doing? Once they say parents, you have to give the true answer. What is your father doing? What is your mother doing? But if they're asking you what is your father doing in separately or individually, you have to give them answer individually. The answer depends on their questions, how the way they're asking you. So one thing also you have to keep your mind, once they're asking you what is your parents doing, you have to remember that you applied in your application and you have written or you given the information for your parents. What are they doing? Are they housewife? Are they farmer? Are they teacher? Are they government worker or anything, employee? So you just remember that one and then give them answer this one. This is very sensitive things. If your answer is not similar with your application and with your interview, so it might be trouble to getting a score. And after that, the interviewer might ask you, how many siblings do you have and what are they doing? So this one also you have to keep your mind. You given the information in your application, then how many siblings do you have and what are they doing? So just tell them as you written in your application. If you have 5, 6, 7, 1, 2 any siblings, just give them answer according to your application form. And they might ask you what are they doing, so just tell them your siblings what are they doing right now. You have to say exactly that you have given to your application. This is very sensitive and you have to be careful for that. And after that very interesting questions, they might ask you, how will you adapt in the new environment? So this is in many scholarship interview, the interviewer asking to the students. So this is very interested to you. It could be very interested to you. So if you have any experience before that, you were any boarding school or boarding like residential school,
So you can share your experience that yes, I can adapt in any environment, in a new environment, because I already have my experience, blah 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 blah. But if you don't have any experience before, you stay outside of your home or outside of your family, so you can tell them in another way. So it will not affect in your scholarship, but they might ask you. And also they might ask you, which course do you want to study here? So of course you know that which course you want to study here. So just tell them which course in simple way. Don't make it long, just as simple as possible. And once you say, I want to study computer science, I want to study business administration, I want to study Islamic finance, I want to study engineering, I want to study anything, I want to study in medical, whatever course you have chosen, you can tell them. So after your answer, the interviewer may ask you, why do you want to study this? So just explain in a little bit. And also they'll ask you, do you have any electronic device in your house, or do you have any TV, mobile phone, laptop, something? So if you have, you can say. If you don't have, then of course it's no. But it's depend you. One thing I already told you at the first of my session, that a scholarship is not for the rich family students. A scholarship is for the middle and also low class family students. So you have to keep in your mind that what are you going to say to them. Be careful. And one very special or very interesting thing, for the first time, some of us, we can't speak English fluently, or maybe we are not understanding what they're asking to me or what they're asking us. So this is very normal. For example, I didn't study English before, always talking English. But once in the interview, if they're asking you, but you have trouble to understand what are they saying, but you cannot catch them, what the questions they're asking you. So it might happen during the interview. So if the things happen, they will ask you, you cannot speak English fluently, or you can't understand what I'm saying, or you can't understand the English, so how will you continue your study here? So that time you have to say that you have to give the answer according to you, whatever you in your mind. But I can give you a suggestion that if such things happen during your interview session, you can say them that I'm trying to learn English, or I'll practice more and more once I get a scholarship, or if I go to the university then I'll improve more English, something blah blah, whatever you can say. Just be careful too. Also they will ask you who applied for you in this university. Make sure you have to say yourself that I am the one who applied for this scholarship or in this university, because nowadays everything is related to the technology or something. If you don't have any knowledge about the technology or social media something, so it might be trouble for you getting a scholarship. So you have to say yourself, even though someone did for you, but you have to speak yourself. But one thing I'm suggesting you, don't go anyone for your application or to applying for you. Just apply by yourself. It will help you a lot. So this is out of the top. And also they can ask you, when did you graduate? When did you graduate? A level, O level, it depends. So you have to mention the time, you have to mention the year. So make sure those things you have already given the information in the application portal once you applied in that university. Also they will ask you, what is your ambition or what is your future goal? Make sure you have to give the answer according to your course. For example, you want to study in medical, but once they're asking you, what is your ambition or what is your future plan? So your answer, it should be related with your course. Like, I want to be a doctor, I want to help people, I want to help the poor people, those who don't have money, doesn't have money, I want to help them, like the treatment will be free, something blah blah, just add by yourself. But you applied in medical, but once they're asking you what is your ambition, and then you are answering to them, I want to be engineer, I want to be a pilot,
So this is quite funny. Of course, you have to keep in your mind once they're asking such questions, you have to give the answer according to your course that you are having chosen. And some of interviewer, they will ask you, can I see your house? Can I see your room? Can I see your living room? Or can I see your whole view house, like view of the house? So that time you have to open your back camera, or if you have the laptop, any devices, try to show them your living room or your kitchen, something blah blah blah, what you have in your house. And one thing I forget to tell you, that before interview you have to have the charge in your phone, and also you can take a power bank in case you need it, like the phone battery already charge has been finished. So that time emergency, if you have the power bank, you can take help from that. And second thing is, you have to sit in an area that is where the network is very good. But if you sit in a place but there is no network, it will be a problem during your interview session. So be careful for that. They might ask you, why should we give you this scholarship? This is very sensitive, and it will affect badly or goodly, or positive and negative in your scholarship. Once they already ask this question, you have to say very careful. Like, I can give you some tips that why should we give you this scholarship. Okay, you have to mention like such thing that your father doesn't have that much money to continue your study, but you are really want to continue your study. So maybe you need this scholarship for that to continue your study, and also you don't have that much support from your family, and you have so many siblings in your family. So that's why your father are not able to help you to continue your study. And also you have so many ambitions, you have so like a future plan. If you really get this scholarship, it might help you to reach in your ambition. So add more. I just give you tips. The second question they can ask you, how it will impact in your future. So just relate the previous question and with this, the previous answer and then this current question. So just give them answer according to that you wanna be a doctor, or you wanna be an engineer, or you wanna be a scientist. So how it will impact in our future. So take it that if I really get this scholarship, or if I able to get this scholarship, it will help me to reach in my ambition, and I will help to the society, I'll help the people, I'll make something new, or I'll innovate something new, so that like something blah 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 blah, just how it will impact in our future. So just tell them like that way. And also I can bear my family, I can help my family members. Whatever you have, just make it. Just take note before you sit for a scholarship interview. They will ask you, how do you find the university, or how did you find this scholarship? So that time you will say that I found this information in Instagram or in YouTube, or I found it on a website. So just tell them where you have find it, this information of this university or this scholarship. And the next, they'll ask you that, do you have any work experience, or do you have any activities or curriculum leadership or something? So you must have any certification or any activities that you attend those. So always remember one thing, every scholarship or every university, those universities are providing a scholarship. They really want you to show them that you really have something extra activities, like you are doing something that is not related with your academy. And academic result is not only enough for us. We have to have like extra curriculum, we have to have the extra certification, we have to have the extraordinary. For example, I am doing the good in class, but it doesn't mean that this is everything. You are doing in class, but you have some leadership in the class, you did it well, and you have some contribution in your society, you have some achievements from the government, you have some achievements in your society, in your state somewhere.
So you have to mention all those activities that you have done in your previous. So this is very important, and it will impact impact positively into getting a school. And also one thing, just take note whatever questions I am saying and whatever answer I am saying. And one thing, that how many earning members in your family. Just remember that you have given the information in the application form. If the earning member in your family only your father, or how many earning members. If there is one or two, just mention them, and then the interviewer may ask you that how much they're earning per month or annually. So you have to give the answer accurately that you have provided in the scholarship form. And also they can ask you, do you have electricity in your house? So this is simple. If you have, yes. If you don't have, no. And remember whatever you have given in the scholarship portal, just remember that. So they can also ask you, do you have any water supply in your house? Those questions. Also they can ask you like personal question, how many times you eat per day, or how many meals you take per day. That this is quite interesting, but they will just see the way you are talking, or they will see your confidence, how the confidence you have. So scholarship, it doesn't mean that if you really show yourself as a poor, then you will get the scholarship. No, this is definitely wrong. But the scholarship interview, they will see the way you are talking, how confidence do you have, or you are really intelligent, or you are talking like you have the brain, even though you are not speaking well, but you have the brain inside yourself. So you have to show. So once the interview session will be done, they will tell you, right? They will tell about the university, about the scholarship, about your program. After that, they will send you. Thank you very much. It was a such great interview session with you. So we are very happy to have you as an interviewee. We will send you an email for confirmation, and we'll reach you later. So thank you very much. So this way they will end the interview session. So let's finish our interview session. But if you still have something to know, or if you really want to ask something, feel free. You can text in the comment box. Anytime I will reply to you. So hope you good luck. And also one thing, if you still not subscribed my channel, you can subscribe. And also I'm going to upload other video after you getting a scholarship, what you need to do. So with the details I'm coming again. Just keep your eyes in my channel. Thank you very much. আসসালামু আলাইকুম। আমার এখানে ইংলিশটা ভার্সন দিয়েছি, এই জন্য বর্তমানে পুরো বিশ্ব থেকে অনেক স্টুডেন্ট তারা স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করছে, যাতে করে তাদের জন্য সুবিধা হয়। এই জন্য আর কি আমি সেখানে ইংলিশটা অ্যাড করেছি। তো আপনারা ইংলিশটা দেখে নেবেন, আর আমি বাংলাতে একটু সিম্পলি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে, যখন আপনি আল বুখারী ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অথবা এনি ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, আপনাকে অবশ্যই এই কোশ্চেনগুলো আপনাকে নিতে হবে, কিংবা এগুলো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। যেমন মনে করেন আমি আমার ইংলিশটার মধ্যে বলেছি, তো বাংলাতে জাস্ট সিম্পল আপনাকে বলে দিই। প্রথম যখন তারা আপনাকে ইন্টারভিউর জন্য ডাকবে, তারা অবশ্যই আপনাকে ইমেল করবে। ইমেল আপনার ডেট এবং সব কিছু দিয়ে দেবে। তো সেখানে মনে করেন যে তারা বিস্তারিত বলবে যে কোথায় ইন্টারভিউটা হবে, কিংবা কোন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। এটা হতে পারে মনে করেন গুগল মিট, হতে পারে স্কাইপি, অথবা হতে পারে মনে করেন যে মানে জুম, মানে এনিথিং, বাট তারা সেটা মেনশন করে দেবে আপনাকে ইমেলের মাধ্যমে। তো যখন ইন্টারভিউ হবে তখন আপনাকে খুবই সুন্দরভাবে বসবেন, এবং আপনাকে এমনভাবে আপনার প্রকাশ করতে হবে যে আপনি সত্যিকার অর্থে স্কলারশিপটা আপনি চাচ্ছেন, স্কলারশিপটা আপনার খুব প্রয়োজন। ইভেন আপনার কনফিডেন্স লেভেলটা দেখাতে হবে যে হ্যাঁ, আপনি যে অ্যাপ্লাই করেছেন কিংবা আপনি স্কলারশিপটা চাচ্ছেন, আপনার মধ্যে সেই কনফিডেন্সটা আছে যে আই রিয়েলি নিড দিস স্কলারশিপ। অ্যান্ড অলসো আপনার ভিতরে অনেক মানে কি বলে সেটাকে এক্সট্রা অর্ডিনারি আছে, কিংবা কিছু কাজ আছে, অ্যাক্টিভিটিস আছে, যেটা আপনাকে কারিকুলাম, সেগুলো আপনাকে যারা আপনার চেহারা দেখে তারা বুঝতে পারে। সো এটা কিন্তু স্কলারশিপ পাওয়ার মনে করেন যে 20% পিছনে কাজ করে। তো তারপরে মনে করেন যে আপনাকে পার্সোনাল, অর্থাৎ ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ, আপনার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করবে। সো সেটা অবশ্যই বলতে হবে। তারপরে মনে করেন আপনার বাবা কি করে, তারপরে মা কি করে, আপনার ভাই বোন কতজন, তারপর হচ্ছে কত টাকা মাসে ইনকাম করে, কিংবা কতজন আর্নিং মেম্বার আছে আপনার ফ্যামিলিতে। তো এগুলো জিজ্ঞাসা করবে। এটা সবগুলো আপনি খেয়াল রাখবেন হচ্ছে আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন, অর্থাৎ ইউনিভার্সিটিতে যখন আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন, তখন কিন্তু সেখানে আপনি এগুলো লিখেছেন যে
আর্নিং মেম্বার আছে, আপনার বাবার মাসিক ইনকাম কত, আপনার বাবা কি করেন, তারপর আপনার মা কি করেন। তো এই সমস্ত ইনফরমেশনগুলো যে আপনি ওখানে দিয়েছিলেন, জাস্ট এটা মাথায় রাখবেন যে যখন আপনাকে ইন্টারভিউতে এগুলো জিজ্ঞাসা করবে, তা আপনি সেম কথাগুলো এখানে বলতে হবে। বাট যদি এলোমেলো হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এটা সমস্যা হবে। দিস ইজ ভেরি সেন্সিটিভ, এটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে। সো তারপরে জিজ্ঞাসা করতে হবে আপনি এখানে কিভাবে অ্যাপ্লাই করেছেন, কার মাধ্যমে, তখন বলবেন যে আমি নিজে অ্যাপ্লাই করেছি। তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ওয়েবসাইট কিংবা এরকম পেয়েছেন, কিংবা আপনার ফ্রেন্ডের মাধ্যমে আপনি শুনেছেন, কিংবা আপনি ইউটিউবে দেখেছেন, সেটা দেখে আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন। কারণ এটা একটা নিজের এক্সট্রা যেই অর্ডিনারি সেটার উপর ডিপেন্ড করে আর কি। তো আমি কথাটা খুবই স্পিডে বলতেছি কারণ আমি অলরেডি ইংলিশে সব কিছু বলেছি। তো যেহেতু আমি বাঙালি, জন্য আমার বাঙালিদের প্রতি একটা সফট কর্নার আছে, সেই জায়গা থেকে আর কি মনে করেন যে জাস্ট মানে শুধুমাত্র ভালো করে বোঝার জন্য আর কি বাংলাতে খুব তাড়াতাড়ি বলতেছি। তো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। তারপরে যেমন এই স্কলারশিপটা যদি আপনাকে দেওয়া হয় তাহলে আপনি এটা আপনার ভবিষ্যতে কিভাবে এটা প্রভাব ফেলবে, মানে ভবিষ্যতে আপনাকে কিভাবে এটা হেল্প করবে। সো এই জিনিসটা আপনি ভাববেন, ভেবে শুনে বলবেন। তারপর হচ্ছে আপনাকে কেন তারা স্কলারশিপ দেবে, হ্যাঁ মানে আমরা কেন আপনাকে স্কলারশিপ দেব, সো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। তো এটা আপনি বলতে হবে, বিশেষ করে যখন আপনি বিশেষ করে আলবুখারিতে অ্যাপ্লিকেশন করেছেন কিংবা এনি আদার্স ইউনিভার্সিটি, তারা আপনার কাছ থেকে মনে করেন যে অনেকগুলো লেখা চাবে। সো ওই লেখাগুলো ওই অনুযায়ী লিখতে হবে আর কি। যেমন এত ওয়ার্ড, 2000 ওয়ার্ড কিংবা 150 ওয়ার্ড কিংবা 500 ওয়ার্ডের মধ্যে তারা আপনার কাছে একটা লেখা চাবে, ওই লেখাগুলো আপনি লিখবেন। তো ওই কোশ্চেনগুলোকে কিন্তু আপনাকে ইন্টারভিউর মধ্যে তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে। তো ওই কোশ্চেনগুলা তারা আপনাকে ইন্টারভিউর মধ্যে জিজ্ঞাসা করবে। তো মনে করেন যে আপনি ওখানে যেটা লিখেছেন সেম কথাগুলো এখানে লিখবেন। তবে ওখানে লিখবেন হচ্ছে, অথবা এখানে বলবেন যেমন আপনি যখন এখানে পড়াশোনা শেষ করবেন, যেমন আপনি সমাজের জন্য কিছু করতে চাচ্ছেন, পৃথিবীর জন্য কিছু করতে চাচ্ছেন, ইউ ওয়ান্না ইনোভেট সামথিং নিউ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, মানে আপনি নতুন কিছু আবিষ্কার করতে চাচ্ছেন, কিংবা এরকম করে সাজিয়ে বলবেন আর কি। আর আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, স্কলারশিপটা কিন্তু যারা মানে কি বলে বাংলা ভাষায় বড় ফ্যামিলির ছেলে সন্তান তাদের জন্য কিন্তু না। স্কলারশিপটা হচ্ছে মিডল ক্লাস ফ্যামিলি অথবা মিডল থেকে একটু নিচে তাদের জন্য, মানে যারা পড়াশোনা করতে চায় কিন্তু তাদের টাকার অভাবে কিংবা পর্যাপ্ত টাকা না থাকার কারণে তারা পড়াশোনা করতে পারছে না, তাদের জন্য কিন্তু পড়া এটা। যেমন আপনি মেডিকেল নিয়ে পড়তে চাচ্ছেন, আপনার মাসে খরচ যাবে হচ্ছে প্রায় 70 থেকে 80,000 টাকা বাংলাদেশি টাকায়। সো সেই ক্ষেত্রে তো এটা তো আপনার বাবা, আমার বাবা তো চালানো সম্ভব না যদি আমরা মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে হয়ে থাকি। তো সেই জন্য হচ্ছে স্কলারশিপটার জন্য আপনি ভালো করতে চাচ্ছেন কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল ভাবে ওরকম এইড পাচ্ছেন না। তো এই কোশ্চেনগুলো জিজ্ঞাসা করবে। তারপরে আবার জিজ্ঞাসা করতে পারে যে আপনি আমাদেরকে তোমার কিচেন রুমটা দেখাও, কিংবা তোমার লিভিং রুম, কিংবা তোমার স্টাডি রুম, অথবা তোমার ফুল বাড়িটা আমাদেরকে দেখাও। তখন আপনি তাদেরকে দেখাতে হবে। আর অবশ্যই একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যখন আপনি কথা বলবেন অবশ্যই খুব পোলাইটলি ভাবে থাকবেন, যেখানে ইন্টারনেট আছে সেখানে থাকবেন, ফোনে চার্জ নিয়ে নেবেন। যদি ফোনের ব্যাটারিতে সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই পাওয়ার ব্যাংক সাথে রাখবেন যাতে করে এটা হেল্প করে আপনাকে, ঠিক আছে? তো এই কথাগুলো খুবই মাথায় রাখতে হবে। আর হচ্ছে যখন অ্যাপ্লিকেশন করেছেন, অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা আপনি যে তথ্য দিয়েছেন সেই তথ্যগুলোই তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, তবে একুরেটলি ভাবে আপনাকে অ্যান্সার করতে হবে। ইন্টারন্যাশনালি বলা হচ্ছে ও লেভেল আর হচ্ছে এ লেভেল। ও লেভেল হচ্ছে মানে আপনার এসএসসি, আর এ লেভেল হচ্ছে আপনার এইচএসসি আর কি, ইন্টারমিডিয়েট। তো তারা জিজ্ঞাসা করবে যে কত সালে তুমি তোমার হাই স্কুল শেষ করেছো কিংবা ইন্টারমিডিয়েট শেষ করেছো, শুরু করেছো। তো এগুলো ওই অ্যাপ্লিকেশন ডেট অনুযায়ী এখানে বলে দেবেন। তো এরপর যদি কোনো কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আর হচ্ছে যে অবশ্যই ইংলিশ ভিডিও সম্পূর্ণটা দেখবেন, সেখান থেকে আশা করি সবকিছু পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ।